Так, ну чё, продолжаем на том же месте, где остановился в прошлый раз. Ну, для тебя, в принципе, есть. Так, ну, с всеми мы уже поговорили, со всеми все поболтали, можно лечь спать. Еще кто-то хочет поговорить со мной? А это кто? А, это призванный чувачок, ладно. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Quite the understatement, but yes, I have it. And I'll guard it with my life. I was part of a group sent by my cloister. We were to take the artifact from the Githyanki and bring it to Baldurs Gate, no matter the cost. Though it turned out the cost was very steep. I was the only one of the group to survive. I took the artifact and fled, only to be ensnared by mind flayers before I could finish the mission. That's all I know. That's all I need to know. Ой, погодите, у меня, по-моему, настройки или этого титров. Нихера себе. Так. How cynical. I should borrow that line sometime. But if I have to die, so be it. Like I said, faith. I told you already. I surrendered my memories for the sake of the mission. Shah's secrets must be protected. Duty demands it. Once I fulfill my mission, I can have my memories restored. Ой, я не знаю, с ней как-то нудно. Одна одно и то же буквально говорит. Ну-ка, Астарион, что ты скажешь мне? We're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Окей. А, ну что скажешь насчет этого негра? The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Shuk, you believe you can survive without me? A practical choice. Ладно. Я не стикнулась, что хотел просто типа нажать, нажал тройку случайно. Да кто со мной хочет поговорить еще? Ты? Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Not yet, I'm afraid. But my expectations are very... С ним поговорить, что ли, еще? Well met. Да не хочу я... Да. Так. Ровно как раз свино подходит, или что это? Полноценный отдых.
don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong, or maybe you just get lucky. Эу. Shit. No, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. Нихера себе. Выборы. It's not what you think. I'm not some monster. I feed on animals. Boars, deer, kobolds, whatever I can get. I'm just too slow right now. Too weak. If I just had a little blood, I could think clearer. Fight better. Please. At best, I was sure you'd say no. More likely, you'd ram a stake through my ribs. No. I needed you to trust me. And you can trust me. Because we don't have a choice. Not if we're going to save ourselves from these worms. I need you alive. You need me strong. Please, only be a taste, I swear. I'll be well, you'll be fine. And everything can go back to normal. Ah, of course. I shall be gentle as a babe. Let's make ourselves comfortable, shall we? Какой Like a жестокости. shot of ice into your neck, a quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. Oh, of course. That was amazing. My mind is finally clear. I feel strong. I feel happy. Shouldn't take long. So many people need killing. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. This is a gift, you know. I won't forget it. You watch as he stalks towards the forest, stronger, more confident, ready to hunt. Что это такое? Another. Thy name has been recorded. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Понял. There are many answers to that question. None are important. Correct. No.
a mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. A matter of coin. Then I shall wait here patiently until it is acquired. Интересный чувак. Понял. Good morning. How do you feel? It'll pass. Just be glad I'm not a true vampire. A bite from them and you might wake up as a vampire spawn. Like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Oh no. I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities. А, вот что он говорил насчет того, что типа может в дома спокойно заходить. We can figure those out in time. That's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still Оба-на. time. A Ну, что, vampire подошли. among us? So be it. But should I wake with so much as a drop of blood on my neck, I will end him. I'd just better not wake in the night to find fangs at my throat. Quite the opposite. I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team. I'd just better not wake with any holes in my neck. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. О, у него что-то появилось. Какое-то... О, собака там еще что-то тоже хочет сказать. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make Он myself... каждый раз это будет говорить? Thank you so much. Ну, идея появилась, да? Нифига себе. Давай. My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic, after all. А, блин, знаете, на самом деле стрёмно, что мне сейчас просто глаз выколет. I assure you, I've dreamt of it 1,000 times over. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Да совсем так! Your body as the needle snags on your optic nerve.
Фу, I блядь. think I have it. The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Stop. Now? Wise. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, he produces Ой, an блин, да ice ну. pick. Ой. Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. Now. Don't move. Уф. Уф. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then, tap, tap, stab. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run. I agree. It's a feisty critter. Just a little further. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the Я так и mud. знал, что мне глаз вырвет. Drat. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. There appears to be an amount of cosmetic damage. Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Something's on my mind. Welcome to the League of the Lone Eye, my friend. Not to minimize the pain of Volo's poking and prodding, but I promise, you'll be used to the prosthesis in no time. Besides, I find it gives one an air of mystique. No one's more intriguing than a man with one eye. Я не знаю, мне такой не нравится тоже исход. Лучше он нахер пошли с таким. Ой, блин, такой операцией. Ой, блин. Фу, гадость. I assure you, You won't find a more learned opinion on this matter, I assure you. You only have a matter of days to live. Don't dally, my friend. Don't waste a step. I need a quick word.
Значит, задание было... А. А, где мы сейчас остановились? Я забыл. Вот здесь. Что это? No hope of clearing this without a И... Ты там завершил свое это заклинание, нет? Я не пойму, где там? better not be cursed. Завершили, похоже. Go away! Go away! There's nothing in here for you! For any of you! I said go away! You people have endangered this sacred place long enough! This door is staying closed until you're gone, one way or another! Видница, подожди, туда надо? You're wasting your time! This door is staying shut! We've been more than generous already! We have to take... Move away! Then this sacred grove could be a... But this door is staying closed! Now... Ладно. А ну это не может подняться? А вот тут нажать можно. А вот все, опущено почему-то. Is that blood? No, never mind. Never wanted the easy path. Came back to join our heroic last stand? Doesn't look like any of us are going to make it to Baldurs Gate. How did you... Gods! You have a habit of turning up where you're least expected, but no less welcome for that.
We've spotted goblins in the woods. What happened at their camp? Я не знаю, что я ему скажу. Давай так. Truly? Hells, I didn't expect it. We were almost ready to leave. Well, there's nothing for it now. A fight it will have to be. We threw them back once. If you're with us, perhaps we can do it again. Huh. What I have is no choice. We need to thin their numbers quickly if we're to survive. Every ounce of oil that we could spare has been buried out in front of the gate. We'll blow the horn to draw them in, and pray our fire arrows strike true. Your courage is catching, it seems. Or perhaps I've finally lost my reason. Make what preparations you deem necessary, and then sound the horn. Let's have this done. А я могу с ней пойти поговорить, интересно тоже. Где нет, даже где нет мечена. Ну все, у меня включилось задание именно только спасти беженцев. Я не знаю, или есть вариант, типа, где я могу, допустим, им помочь напасть на эту рощу. Do they fight well? You mean that to be comforting, I'm sure. That wasn't... Don't spare the fire arrows. Let's see if goblins are prettier with a coat of burning oil on. Что, начинаем? Что за пауки? А, там 2 паука у них положи. This is it. Everything turns on this. I know that you are all afraid, but I also know that you have been fighting your whole lives. We have never been handed the easy choices or the gentle paths, and this is no different. These creatures would take our lives, our children, our future, and we must resist! A splinter of ice works its way into your mind. A pretty speech. It almost brings a tear to my eye. Now slit his throat and open that gate. The Absolute wants all of them dead. Вот оно решение пошло. Вот это я понимаю выбор. Даже не знаю, как это сохранить, типа... Вот так вот. Если что, я потом загружусь, после что-то есть в другом варианте. Traitor! You think you can stand against me and the Absolute? I'll dissect you. За прыжки арахнитов всяких, нихера себе там паук.
Она тоже сражается? Я думал, она не будет сражаться. Взрывник, я не понял. Have to keep going. Или лучше огнем. Полить их. Не, это, вот это массовая, она прям по всем сразу ударит. Вот так вот. Ну блин, почему нельзя нормально камеру управлять тут? Как она трудно управляется? Почему? Вот так вот по пятерым. Там пчела ваншотнула вообще. Вот эта билка, она из самых лучших у меня, похоже. Two steps at a time. Она не стакается с тем, что у меня. Кто вот этот чувак? Что он будет делать? Мне интересно. Ну какой промах? Да, в ответ ему. А там чувак бочки кидает. Надо вот эти взорвать, они сейчас взорвут, скорее всего, мост или саму эту ворота взорвут. Арахнит. Как раз подставился под этого, под взрывника. Если я сейчас взорву его, он, скорее всего, взорвет этого паука еще. Удобно как раз будет. Откуда колдун появился, не понял. Откуда он взялся, я не понял. Я устрашение хотел нажать. Ладно.
Так, кто у нас тут? Can't stay idle. Его убила? Нет, не убила. Breathe deep and move. On the victor's path. Worth a try. О, это! Нормально? Чел просто двух ударов меня убил. Я не знаю, тут раскачка какая-то конченая просто. Я уже пол игры, я, наверное, чисто 3 не могу поднять 4-й уровень просто. Меня из этого убивают просто с 2 ударов. И чел 5 уровня. Промах! Знаете почему? Потому что игра конченая. Нормально, 4-й уровень, 76 хп. Давайте хуйнем какую-нибудь хуйню, которая дохуя дамажит, которая дохуя хп, и которая будет убиваться до удара. И это будет в самом начале игры. В первом акте, блять. Я теперь понимаю, почему люди с первого акта съебывают, сразу же перестают играть. Потому что, ну пиздец тут происходит. С какого хуя я не могу дальше ничего делать просто. Я иду, блядь, к гиены, там гиена меня пиздит. Иду там еще куда-нибудь, меня пиздят, блядь, тоже там. Пропускаю день, так все задания сразу закрываются, и все нахуй, хуй я опыт получу. Придумали еще вот это ебучее, вот, что мне не нравилось в Divinity, вот этот ебучий исток. Что, типа, ты не можешь нормально колдовать способности, иначе у тебя просто исток тратится, и все. Нормально, до хп чела осталось. Он фулл хпшный был с щитом. С этой полной, с поддержкой был. Промах. Он получает преимущество, но у него промах. Здесь за мага так уныло играть, у него, блядь, куча способностей, но, блядь, большую часть способностей ты просто не можешь кастовать. Просто потому что игра такая охуенная. И прорубание, где тут разысканий? Промах, конечно. Как читаемо было. Промах! А что еще может быть? Кислота. Это что, блядь, такое? Это не кислота, по-вашему? Это кислота, так окуни в кислоту. Бесполезная механика. Я в ахуе с этой игры просто. Наспамили какой-то хуйни, блядь.
которая неубиваемая просто, еще и промахи постоянно прокает по ним. Притом они сами, блядь, нихуя не промахиваются. Так еще, блядь, какие-то прыжки у них, которые, блядь, с высотой в 10 метров, блядь. Я в ахуе просто. A splinter. A prick now slit his throat and open. Traitor! The blade now comes for you! What are you doing? They'll kill us all! Hells! You're with them, aren't you? Nothing personal! You betrayed us! Меня сама игра заставляет примкнуть к тем, кто сильнее просто. Kill you! Bloody cowards! Bring me their heads! What have you done? Ебать! Какой он сильный стал! Нихуя себе! Он сильный стал! Он ваншотнул! Серьезно? Вот серьезно? Вот почему до этого он отсосал хуй как последняя мразь, а сейчас он мне персонажа ваншотит? Охуеть! То есть здесь он, блядь, отсосал хуй как последняя тварь, которая нихуя не может делать. Я, блядь, рассчитывал, что они вместе со мной сейчас отобьют всю эту хуйню, что мы просто отобьемся и будем нормально дальше жить. Нет, он тут хуй отсосал, как тварь последняя. А сейчас он мне ваншотит персонажа. На удары убивает. И говорит, какого хуя ты ворот открываешь? Тут же ты, блядь, слабая хуйня. Я в шоке просто с этой игры. Зато сейчас он ваншотит мне персонажа. О, промахи пошли. Ебать, я в их команду вступил, все, у них промахи пошли всех. Блять, что это за нахуй такое просто? Почему у них тогда хуя, а у нас нихуя? Какие нахуй пауки здесь, блять? Что, блять, за взрывчатые гоблины какие-то, блять? Я в шоке с этой хуйни всей. Откуда он тут взялся? Что он использовал, чтобы здесь появиться? Он с помощью рывка тут появился? Вы видите, как их ебут? Схуяли, я должен им помогать, если их ебут. А я нихуя не могу сделать, потому что у меня, блядь, 3-й уровень. А мне награду обещал, а эти хуесосы нихуя мне не обещали. Они, тем более, бомжи. Хули я должен им помогать. Они именно слабые, там еще с друидами сами посрались какого-то хера. Нахер вы друидами срались, они там медведи превращаются, они будут все вынесли просто вперед ногами. Нет, надо было с друидами посраться, в итоге просто нихуя не иметь союзников. Ну то мне персонажа ваншотнул, все, и сейчас сидят отсасывают просто. А кто остался? Тут все, никого нету больше. А, вон, толкнул.
forward. Ну и хуй с этим негром, все. What's hiding here? Что там? Это какое? Ну, это ей подойдет 100%. What's next, I wonder? Blackets will be done. Oh, enough waiting. I crave blood. А есть разница между тяжелым арбалетом и этой штукой? Типа никакие дебафы не дает. В Divinity там, по-моему, арбалеты давали меньше передвижения. Здесь, наоборот, я больше урона просто получаю с него. Усиленный двухручный меч и двухручный меч. И они один в один одинаковые. Почему-то. Почему-то прям один в один идентичные друг другу. These things are still interesting. Can't slow down. Take your Take your Take your Ого. No time to rest. Так, надо в лагерь вернуться. Забрать нашего вампира. Ух ты, нифига себе, точно. А реально. Я могу привалы устраивать. Yes. Darling, lead on. Moving in. Тоже могу его использовать, нифига себе. А это маска, скорее всего, маска этого Фейна. Прям 100% уверен, что это она. Вообще, надо почитать ее. Ладно, не все ничего не весит, пока возьму с собой, но... Я не знаю, типа, я просто помню в Divinity можно было просто прочитать, так вот, нажать прочесть, и у тебя открывались рецепты всякие и прочая херня.
5 килограмм весит эта штука. Так. Съесть, выпить. Может, мне надо было съесть эту штуку просто, чтобы взять-то сильнее. Ага, серьезно? What am I to do? Well, hello. Can't afford to stay idle. All's well that ends not as bad as it could have. What to do? Блин. Эта штука прикольная, но... Я не понимаю, что, чтобы створить это заклинание, вы должны сконцентрироваться на другом заклинании. Если цель была на чем-то сконцентрирована, вы исцеляетесь до значения нанесенного цели урона. Заклинание, которое вы сконцентрировалось, закончилось. Так, циническая дать. Когда ваш противник творит заклинание, вы... Кстати, вот это прикольная штука. What a day. Как тогда попробую сделать? Ладно. Так, а где это заклинание? А, вот он. Все понял, так.
Но у меня до сих пор нету 4-го уровня, я в шоке. Я не знаю, мне так горит с этой херни, настолько трудно опыт получать. Когда противники намного быстрее появляются сильные. Так. Wits and blades always sharp. How delicious. Вот так вот. I'm ready. Careful, I'm behind. Кстати, что нравится, Плута здесь сделали прям каким-то универсальным персонажем. Если вор в обычной игре был, в Дивинити был каким, он просто бил критами в спину постоянно и все. И есть вдруг, что он просто получал пиздюлей. Но ему приходилось там или невидимость использовать, или что-то такое. То здесь он прям может из лука стрелять хорошо, спокойно, у него дамага не хватает довольно много, у него там. Или еще что-то. Так. А почему вы тут сидели? Я не понимаю. Почему вы тут сидели? Они дрались там со всеми. Почему они здесь сидят? Защитники рощи, блин. Почему они в разы сильнее, чем те, которые... Я не понимаю. Я не понимаю. То есть, подождите, там стояли люди просто в какой-то гражданской одежде, без брони, с какими-то короткими луками, а здесь вы, блядь, стоите в броне стальной какой-то. Вон, в стальной броне стоит, с нормальным луком стоит она, и все у нее хорошо. Вы угораете? Я не понимаю, что это? Же я скрытно сделал. Видите, сколько он урона наносит? Намного больше, чем все мои заклинания. Ух ты. Подожди, это дровка? Это дровка-то самая, да? Ну, драу. Я буду дровкой ее называть, хули. Она прикольная. Ну, она красивая очень просто. Concentrate. Сколько? 30 урона? Ой, как я устал.
На чем концентрацию можно использовать? Нормально? Это что за велосипед? Ебать, она поехала. Едет. Нормально? Окей, понял. Тут имба. Я не знаю. Вот тут имба. Серьезно. Она еще благословение дает. Это я не знаю, она просто еще настолько охеренная. Так. Игнис. Stay focused. Onward. 60, а тут 40. Ну что такое дать? Понял. А где выстрел из лука вообще? А, вот он, из арбалета. Into the shadows. А меня похилить? No time for mercy. Let's end this. On I go. Should mind my step. Onward. Still breathing, despite everything.
Ну, не понимаю, почему они все не могли встать просто на воротах и там защищаться, а не здесь вот сидеть. Just like old times. What path lies before me? Как концентрировать? Let's finish this. On the move. Spare me, please! Please! Увы. Скажите спасибо своему ебанату, который, как он там, красномордый был. Который решил, не собираясь армию, а просто втроем там, с двумя какими-то бомжами отбиваться на воротах. Из-за чего их потом всех перебили. В итоге даже смысла не было то, что я ворота открыл. Они там просто перепрыгнули на стену и все. Какой смысл от того, что я ворота открыл? Вот какой, скажите мне, смысл от этого был? Они даже если взрывают эти ворота, там вообще смысла нету. Какие-то огненные стрелы, они говорили. Где вы видели огненные стрелы, чтобы они хоть раз их использовали? Я тоже не видел их. Я не понимаю, вот зачем? Got to focus. On the move. Let's go. May the gods take you first. A glorious day. The Absolute will be pleased. But there is more to be done. This place is home to druids. Root them out and kill them. If they do, it's probably made of grapes or apples. What's in or here? some other rubbish. So much blood. So easily spilled. It's been a long day. Oh, I need to rest soon. Нормально у него там. One day I'll catch a break. Так, теперь посмотрим, что там у нас. Средняя броня, вы получаете один меньше и режущий урона.
Я только сейчас увидел, что можно отправить просто в лагерь, все. There's no time to waste. Ну, прямо ничего нет лучше, чем может быть для нее. Так, 16, так, 15, при этом у нее еще есть на 1 меньше урона режущего получает. А, чем выше броня, тем меньше сложнее по вам попасть. Серьезно? То есть броня влияет на уклон? Вы серьезно? Someone there? То есть это та же механика, как в XCOM. То есть чем больше защиты, тем больше у тебя по факту уклона. А чем больше у тебя уклона, тем меньше шанс, что ты получишь меньше урона. Ой, блин. Now's not the time. Даже говорить не хотят. We should have raided another tavern. We should have raided a town. A city. I await your Seems simple command. enough. Absolute. Что, я должен соло сейчас с друидами драться? А, тут пытаться можно было все-таки. Я теперь понял, что это за место. А почему на люке задание идет, типа, убейте, перебейте защитников? А, мне нужно с ней поговорить? Bet that'll fit in my pack. Here's you. It'll be the last. Find the druids. Bleed them dry. Я знаю, где друиды все сидят. А что, получается, они со своим заклинанием обосрались, что ли? Вот здесь сидят друиды. Сразу, он мне враг, похоже, уже сразу же стоит. I have something to ask. Not unless the tieflings ain't so tough. Откуда тут друиды взялись? They won't know what bit. А можно дорогу к нам придет, пожалуйста? Нормально, чел ваншотнул просто пса.
On my way. Act fast. Have to keep going. Canto Let's move. Now they see me. Non fit injure. Видно, что друиды вообще вышли зачем-то из своего вот этого вот места. With haste. My faith will protect me. Урон дает. 2-11 я лучше таким ударю. Delicious.
Not fall before my time. Ready. Heading there. For a dull moment. Wonder if the gods are watching me. You will not take me. What should I do? Moving. Step quick. We'll do it my way.
This will do nicely. Leave no trace. With finesse. Надо было друида брать. Я просто вижу, что там друиды умеют делать. Я просто в шоке. Надо было друида брать. Я, скорее всего, буду уже переигрывать, потому что, ну, не знаю, будто руин какой-то пошел. Для друида, по факту, вот эта форма, это доп здоровья. Плюс еще дополнительные способности, доп всякие приколюхи. Я не знаю, друид тут прям какой-то кайфовый. Прям интересно его сделали. Я прям хочу за него поиграть. Это, знаете, типа, было Divinity класс превращения, но, блин, он такой был слабый, если честно. Он скорее был такой подкласс, скорее, он... Оттуда в основном брали всякие способности по типу невидимость, прочее, такое вот. Что не было у других классов. Есть новый уровень окна. Ну, сначала залутаемся. Inside. Я не могу все взять, потому что перевес. Так, вы можете перехватить снаряды от дистанции так, снижая их урон на 1-10 плюс ваш модификатор ловкости. Ну, по-моему, какие-то есть уже перчатки. Но эти лучше будут намного. Эти да, Стариону дам. А как он там? Да, Старион, я что-то думал, что неправильно говорю именно. Так. Это прям для нее хорошо будет, я думаю.
stopped me yet. Вообще написано одобрение. Здесь типа одобрение есть, а здесь прям... Типа все, он уже на максимуме у меня, что ли? Shouldn't have wished to live in more interesting times. What's next? Keep a blade close. No one back home will ever believe this. Let's move. Ну вот, скорее всего, продам потом. My faith protects me. Looking ahead. At the ready. No traps, please. Дикой. Так, что там я получил в итоге с нее? Природа. Let's get on with it. Trust no one. Я уровень апнул случайно, да? Ладно. Я надеюсь, хп обновится. 26 способности, получен фокус, ТРПР, новая черта. Вот это массовое заклинание, которое прям шикарное. Фокус массовый. Ой, так. Заклинание еще надо. А, окей, так, черта. Что такое черта? Уф, 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 сколько тут всего. Так, боевой заклинатель. Вы также можете использовать ответственное действие, чтобы применить шоковое прикосновение к цели, пытающей выйти из зоны ближнего боя. Деп стихии. Ну-ка.
Тут нет никаких таких интересных печенья войти, что там дается. Это все есть у нас. Чародей. Да я не хочу, что друида обратить на него. Это подумал просто. Ой, блин, реально никаких нет способностей особо таких. Чародей. Ну, допустим, давай огонь возьму. Ну, чё бы нет. Что какие-то выборы там трудные. А, ну не хилин до фула, как вы видите, ладно. Фокус, оберег, создание пламени.
А есть что-то на хил? Что-то на хил обычный, просто для хиллера что-нибудь. Улучшение характеристик. Выносливость, адепт стихии. Мощная броня. Счастливчик. О, вот это прикольно, кстати. А щитом у нас ходит как раз таки. Жест с щитом будет, который, если вдруг что-то задефает половину урона. А если испытание выполнит, то вообще не получит урона. Это вообще шикарно, как по мне. Просто новая черта и все. Угу. У него что здесь делать? Еще заклинания появились новые. Так, актер, ваш харизма увеличивается, это не надо ему. Я хз, типа, ну, минус 5 бросковой атаки наносит дополнительно 10 урона. Это как? То есть наносит 5 урона. Или может 5 это минус 5 к точности. Теперь у него 16-33 урона. Четырнадцать 21. Все, понял. Она теперь меньше зависит на кубик, то есть на 5 урона от кубика, то есть на 5 меньше рандома, но при этом ты 100% нанесешь 10 топ урона. Если ты больше зависишь от самого уже урона, а не от кубика какого-то рандомного. Это, подожди, то же самое же, да? Да, теперь на 25 урона наносит. 1.8. Почему 1.8? Да хер его знает. Почему-то не владеет. Не работает оно. Ладно. Так, ну пошли тогда к этой нашей подруге, скажем ей, типа, вот мы всех друидов перебили. Все дела, все пошло. Вот, эти 4-й уровень апнул, я реально сильнее стал. Когда открывается 4, ты прям начинаешь немного сильнее становиться.
should have raided another tavern. Very well. И что она молится перед ней, не понимаю, перед ней. Praise the Absolute. She will reward us well for this exquisite carnage. Look at me. You see the slaughter of the tieflings again, but through her eyes. The delight of blood, the symphony of screams. Glorious. The Absolute loves you, true soul. And serving her, as you have, is the path to true power. There is a bond between us, true soul. I can see what you are, what you want, and you can see what I want. Through her eyes you see yourself, skin glistening with sweat, hands bound. Ecstasy or terror, maybe both. Чего не понял? You feel her breath on your neck, her fingers running down your spine, and then... Мне кажется, начинаю понимать. I will come to your camp tonight. We will celebrate this victory. Together. Уйти. As you approach your camp, the raucous celebrations have already begun. Volo has fallen into the goblin's clutches again and appears to be chronicling your misdeeds. The goblins praise the Absolute, but their celebrations also honor their leaders, Они оба одобряют это. Minthara and you. You fought well, and so did these creatures, thanks to our leadership. When you tire of their company, come to me. Tonight, you are mine. Подарок абсолют снаружи, гипотей. Какая-то херня. Так, ну они оба одобрили это. Они оба, да. Им нормально с гоблиной. Туситься тут. Где? Что мне дал он? Подожди, я не вижу эту штуку. Кого мне дали? Не сумки алхимика, но нету. Я забрал? Я забрал. My faith will guide me. There is work to do. What now? Still alive, so that's progress. Нормально гоблин с этим бегает. Don't lift a finger, boss. I'm keeping guard. You go have a drink. Ты с собакой бегаешь. Где ты там на страже? Ай. What a glorious celebration. Hip deep in gore. The goblins stole good wine. It goes straight to the head. What's wrong with enjoying a gift from our guests? Maybe, if I down enough of this swill, it'll pickle the worm in my skull. Shadowheart's mind is drenched in drink and confusion. She's killed before, enjoyed it even, but now an ill, twisting feeling lingers in her gut, one that has nothing to do with the wine. Guilty? Ridiculous.
What's that to be guilty for? I serve the Lady of Loss. We strip those tieflings of hope itself. Just let me enjoy a drink in peace. We set a pack of refugees on fire. A child could have done it. Not exactly an ambush for the ages. Ну, в принципе, я ожидал такого ответа. Well, hello. Welcome to my humble party. Пойдем ты What's your есть. poison? Red? White? А что пьешь ты? I'll give you red. So, what are we drinking to? Other than a pile of corpses. To surviving. Delicious. So, has anyone in the camp caught your eye? Ага. Он, да. By the hells. Sex, my dear. A night of passion. Oh, there's no better way to unwind after a long day of killing. Минтара это кто? Это Дроу? А, ну, может, Минтара, I'm не? sure she is. If you can trust her not to bite your head off once you've done the deed. Whatever makes you happy, I suppose. As long as you don't come scratching at my door. Ладно. Ой, это что такое? How'd you know? It's red. The one I killed was red. That's just blood. This one's clearly... I have seen the Kithraki tear a screaming Neogi's legs from its belly to fashion into blades. Yet, they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. I smell their blood on you still. I smell your sweat. I mean to taste it. You know the fortune of my company. Another fortune yet stands before you. A warrior's flesh, rarely tasted. Think if you must. The chance will pass come light of day. Перегруз у меня опять. Отправить в лагерь. И торговцев всех перебили. Капец. Ну, это явно какой-то руины. Я просто не знаю, если я каким-то диким зверем чувствую. Я был таким хорошим, таким довольным, и тут началось. Ah, the guest of honor arrives. I've been observing the festivities from a sensible distance. Fear not. I am content and quite forgotten where I am. Better in a cell than in a stew, what? But I'd rather talk about you. If I'm to write an account of the battle, I'll need details while they're still sticky. What you did at the Grove, I rather think the world should remember. Don't you? Your modesty does you credit, my fine friend. But bards and biographers need sordid details. The Grove, for example. Its destruction was quite necessary to your purpose, I have no doubt. It's simply that, for the life of me, I cannot imagine what that purpose was. Could you elaborate? Ah, a Roos! You've played the part admirably, if I may say so. These beasts appear quite convinced that you're a comrade in arms, just as the tieflings were, I expect.
But rest assured that your story is in safe hands. Volothamp Gadam knows exactly what you are. See you guests aren't bored. The last thing we want is for them to make their own fun. Not this one, nor this one, and this one are less worthy still. Righting the balance. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Very well. Impossible. Thy party is full. There is no one to dismiss. As thou desire. Я могу сбросить серьезно свой класс. А это у него делает? Нифига себе. Может отменить, подожди. Our minds are pure. Let the Absolute hear your prayers. Let the blood of our enemies flow over you. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Certainly. I meant no offense, true soul. М-м. Даже спрашивать не надо, пусть она сама срабатывает. Ой, блин. Это что такое? А, у меня еще появилось? Откуда? I'm ready. Whatever it takes. Do you think we could make their heads into helmets? Blood and brain. Have a lot on my mind and, well, in it. Так, ладно, сохранюсь туда. Перезаписать, да. Так, думаю, вот это вот надо будет сказать сейчас. Это будет, думаю, стрёмно. Я думаю, меня YouTube за такое та сделает.
Говорит, заговорено все не отвечаешь ты, у меня полно дел. Of Так, countless ну надеюсь, все dead, прошло. slain too soon. Not just enemies, but family, friends. Я боялся, я ожидал, что какую-то херню покажут. Слава богу, нет. Слава богу, трейдеры обманули нас. Speak to me. Tell me what is in your heart. I could say the same of you. There is something about you that disturbs me. The moment we were alone together, something changed. I felt it, and you must have felt it too. The Absolute fell silent. How is that possible? The artifact pulses softly, sending out a warning. It is afraid. Какой артефакт? Тут, знаете, все такие ответы, я боюсь, что она после этого меня просто убьет. Perhaps that is what I deserve. I have failed her. The weapon I seek is nowhere to be found. This is blasphemy. But so much that has happened since I left the Underdark is like a dream of somebody else's life. I do not know myself anymore, except tonight. Tonight, I wanted this. For myself. I must pray, and you must rest. Tomorrow, we will have fresh orders. In your dream, you stand over yourself as you sleep. A knife in your hand. Murder in your heart. You are ready to strike, to end your own life. But then a shock runs through your mind. This is no dream. Wake up, true soul. We must talk. I watched over you as you slept, peaceful and silent. And I spoke to our God.
I asked her why she had chosen you, made you one of her faithful, when you are so clearly broken. Beautiful, but broken. There is something missing in you, and I do not understand it. When the Absolute failed to answer me, I feared that you had somehow infected me with that same absence. And so I decided that you must die. But then, a miracle happened. As I took out my blade, her voice returned to me, and she told me what I must do to purge myself of doubt. She told me to decide your fate, to determine if you are worthy. If you are, I am to send you into her embrace, at the seat of her power. Ну почему здесь убеждение? Я не понимаю, к чему это все. Обманы какие-то пошли. В смысле отправиться к ней? Это как? Это, типа убиться и все? Каким образом вы отправитесь к ней? In time, I believe we may be together. Travel to Moonrise. We will meet again there, at the heart of the Absolute's power. I do not know, but I do know that she allowed me to spare you. When you meet her at Moonrise, she will show you her design and your part in it. She will test you. If you fail, you will break. If your faith is strong, you will become something even more beautiful. Then steel yourself. If you are uncertain, you will not even survive the journey. The land around Moonrise is cursed. Traveling there will sap your strength and your sanity. But I can protect you. A wretched creature in my service can guide you through the curse. This harp will summon him. Play it when you are in the shadows, and he will come to you, and know that you are a friend. He was a drow once. Now he is an abomination. A victim of Lolth's cruelty. His minions will wait for you at the mountain pass, on the threshold of the Shadow Curse. I warn you, he is quite mad, but he knows the path to Moonrise better than anyone. Go to him when you are ready. I will lead what remains of my forces to Moonrise ahead of you. When we next meet, we will be together in the Absolute's presence, and she will make us her champions. О, опять получаю подарок. Где этот подарок? А, подожди, это этот? Это мозговой червь, что ли? Yes. Who knows? Drow? Mind flayers? Death? Hopefully not ours. But maybe answers. If we can convince the right people to talk. So it would seem. Hopefully he bumps into some gnolls while stumbling around at night, and that's the last we hear from him. I didn't do anything. I was kidnapped, just like you. It seems Cazador wants me back. Cazador Zar is a vampire lord in Baldurs Gate. The patriarch of his coven, and a monster obsessed with power. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn, and he became my tormentor.
It was him, I'm sure. Only he would know to send the Gur after me. It was a group of Gur that attacked me that night in Baldurs Gate. I would have died had Khazador not appeared and saved me. Well, he didn't mention the slave clause at the time. And now he sends a Gur monster hunter for me. It's a message. He's reminding me of his power. Even in the middle of nowhere, he can reach me. And he wants me back. Aha! Safe! You think I'm safe? Do you know the power a vampire lord possesses? He can change shape, turn into mist, call walls to do his bidding, shrug off blows like they're nothing. He could walk into our camp tonight and kill you with his bare hands. And you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you. First, we have to... I don't know. Well, if we kill his lackeys, he'll just send more. We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on sight. It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free and a true vampire. Yes and no. The problem is, once your vampires spawn, they completely control you. They have to allow you to bite them. And why would they do that? Vampires are power-hungry creatures. They won't lose a servant to create a competitor. Trust me, it doesn't happen. We can't. And yet I cross the threshold like moonlight through leaves. This worm is a powerful little beast, isn't it? Oh, don't be so glum. Look at the power it's bringing us. I can walk in sunlight, trespass upon any home, manipulate minds. There isn't another vampire in the realms like me. Granted, the looming doom is an issue, but why not enjoy the benefits while we can? I've already apologized. What more do you want? Unless you're looking for another nibble. No innocence. You have my word. Only villains that we need to kill anyway. After all, you know what I am now. I can fight with all my weapons, teeth included. And if I happen to drain the occasional bandit during a fight, what's the harm? They're just as dead. As am I. I'm starting to feel a little peckish already. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. It was bad enough having just one of those tadpoles forced upon us. I can scarcely believe you actually inflicted another on yourself.
The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any shield or armor.
Угу. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Так, ладно, думаю, пока можно сохраниться, и уже потом начну стрим. Уже я где-то опять 2-3 часа поиграл. Около 3 часов прошло. То есть в следующий раз потом поиграем еще. Пум-пум.